Hoy no es un día cualquiera, hoy es el corazón del calendario cristiano. Hoy recordamos el día en que Jesús no solo murió, sino que se entregó voluntariamente hasta la última gota de su sangre, por amor a ti. No murió por accidente, no fue víctima del destino. Fue el Cordero que aceptó ser inmolado para que tú tuvieras vida eterna. Y sin embargo, millones de personas pasan por este día como si fuera solo otro viernes, un día más en el calendario, una tradición más en la iglesia, pero no lo es. Este es el día en que el cielo guardó silencio, los ángeles lloraron y la tierra tembló ante el grito del Hijo de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el día en que el cuerpo de Cristo fue flagelado hasta quedar irreconocible. El día en que su sangre cayó al suelo como un río silencioso de redención. El día en que el amor fue crucificado para que tú fueras libre. Y por eso te digo con el alma en la mano, no puedes vivir este día como si nada. No puedes cometer los errores que apagan la luz de la Semana Santa. Padre Pío vivía este día como nadie. Sus estigmas sangraban con mayor fuerza. Su rostro reflejaba el dolor de Cristo. Él no solo recordaba la pasión, la vivía en su propio cuerpo. Y por eso, cuando nos revela 3 errores que nunca debemos cometer en Viernes Santo, tenemos que escuchar, porque no son simples recomendaciones, son advertencias nacidas de una experiencia mística con el crucificado. Errores que, si los cometes, pueden romper completamente el valor espiritual de tu Semana Santa. Errores que cierran las puertas a las gracias del cielo, incluso si crees estar cumpliendo. Quédate conmigo hasta el final, porque la tercera advertencia es tan seria que muchos han llorado al descubrir que la han cometido durante años sin darse cuenta. Si algo dentro de ti ya está sintiendo el peso de esta verdad, escribe en los comentarios: Jesús, no quiero traicionarte en tu día, y abre tu alma, porque lo que estás a punto de descubrir puede restaurar tu fe y tu relación con el crucificado para siempre. El primer error grave que Padre Pío nos advierte sobre el Viernes Santo es vivir este día sagrado, inmersos en el ruido, tanto exterior como interior. En un mundo donde las notificaciones no cesan, donde la televisión siempre está encendida y donde hasta en los momentos más íntimos seguimos conectados a 1000 distracciones, este error se vuelve casi inevitable si no tomamos conciencia de su gravedad espiritual. Padre Pío solía decir a sus hijos espirituales que el ruido mundano es una de las armas más efectivas del enemigo para alejarnos de Dios. Y esto cobra un significado especial en el Viernes Santo. Piensa por un momento, mientras Jesús agonizaba en la cruz, el cielo entero guardó silencio. Los evangelios nos dicen que hubo oscuridad sobre toda la tierra. La creación misma entró en un profundo recogimiento ante el sacrificio del Creador. ¿Y nosotros, cómo vivimos ese día? Muchos pasan el Viernes Santo entre redes sociales, programas de entretenimiento, conversaciones triviales y la misma rutina de siempre. Es como si ignoráramos que en este día el velo del templo se rasgó y la tierra tembló. Es como si no nos importara que en esas horas, entre el mediodía y las 3 de la tarde, Dios mismo entregó su último aliento por amor a nosotros. Una mujer visitó una vez a Padre Pío, justo antes del Viernes Santo. Le contó que planeaba pasar ese día en familia con una pequeña celebración por el cumpleaños de su hijo. El santo la miró con ternura, pero firmemente le dijo: «Hija mía, celebrarías una fiesta el día del funeral de tu padre. El Viernes Santo es el funeral del padre de todos nosotros. Guarda silencio en tu corazón al menos durante las 3 horas santas». Padre Pío no pedía imposibles, entendía nuestra vida cotidiana, pero nos invitaba a hacer un esfuerzo consciente para vivir diferente ese día. Te propongo un desafío concreto. Reserva al menos las 3 horas de la agonía de Cristo, de 12 a 3 de la tarde, para el silencio.
Apaga el celular, desconecta la televisión, busca un rincón tranquilo en tu casa o visita una iglesia. Lee lentamente el relato de la Pasión según San Juan, contempla un crucifijo, reza el Vía Crucis o simplemente permanece en silencio contemplativo. Como decía Padre Pío, en el silencio del Viernes Santo, el alma puede escuchar los latidos del corazón de Cristo. Es en ese silencio donde ocurren las conversiones más profundas y donde las gracias más extraordinarias descienden sobre nosotros. Antes de continuar con estas poderosas revelaciones, quiero compartir contigo algo especial que hemos preparado. Si los misterios espirituales del Padre Pío te conmueven tanto como a mí, te encantará nuestro ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío. Este libro no es simplemente una biografía más. Contiene oraciones poderosas reveladas por el propio santo, reflexiones basadas en sus enseñanzas más íntimas y consejos prácticos para fortalecer tu vida espiritual día a día. Muchas personas nos han escrito diciendo cómo este material les ha ayudado a encontrar consuelo en momentos de oscuridad, a fortalecer su fe cuando todo parecía perdido y a descubrir una conexión más profunda con Dios a través de la intercesión de este santo tan querido. El enlace para obtenerlo está fijado en los comentarios. Es nuestra manera de acompañarte en tu camino espiritual más allá de estos videos. Ahora, continuemos con las revelaciones del Padre Pío sobre el Viernes Santo. El segundo error que Padre Pío nos advierte para el Viernes Santo es tratar este día sagrado como cualquier otro en términos de alimentación y comportamiento. Es doloroso ver cómo muchos cristianos transforman este día tan solemne en una simple oportunidad de descanso, con comidas abundantes y actividades recreativas que ignoran por completo el significado profundo de lo que conmemoramos. La Iglesia nos pide ayuno y abstinencia de carne en este día, pero más allá de una simple regla, Padre Pío nos enseña que es un acto de amor y unión con Cristo sufriente. ¿Cómo podemos festejar con banquetes mientras recordamos que a Jesús le dieron a beber vinagre en su sed? ¿Cómo podemos buscar comodidad extrema cuando contemplamos a nuestro Salvador clavado en el madero de la cruz? En sus escritos espirituales, Padre Pío mencionaba que el ayuno del Viernes Santo tiene un poder especial. No es un simple acto de mortificación o una tradición anticuada. Es una poderosa arma espiritual que nos permite abrir el corazón a gracias extraordinarias. Cuando experimentamos un poco de hambre, cuando renunciamos a ciertos placeres en este día, estamos diciendo con nuestro cuerpo lo que proclamamos con nuestra fe, que reconocemos el sacrificio de Cristo y queremos participar, aunque sea mínimamente, en su entrega. Un día, un grupo de peregrinos visitó San Giovanni Rotondo durante Semana Santa. Habían viajado mucho y estaban cansados. Al ser Viernes Santo, una señora se disculpó con Padre Pío porque no podría cumplir con el ayuno debido a sus problemas de salud. El santo la tranquilizó diciendo: el ayuno que Dios quiere es el del corazón, no el del estómago enfermo. Pero luego, dirigiéndose a los demás peregrinos que estaban sanos, añadió con firmeza: pero ustedes, que pueden hacerlo, ¿cómo despreciarán unirse a la sed de Cristo, aunque sea con un pequeño sacrificio? Un poco de hambre en este día abre el alma a un gran banquete de gracias. Te propongo algo concreto. En este próximo Viernes Santo, simplifica tu alimentación. Si puedes, haz una sola comida completa y ligera. Bebe principalmente agua. Cada vez que sientas hambre, recuerda la sed de Jesús en la cruz y ofrece esa pequeña incomodidad por la conversión de los pecadores o por una intención especial. Como aconsejaba Padre Pío, cuando el cuerpo siente un poco de la incomodidad del ayuno, el alma se hace más sensible a las mociones del Espíritu Santo. Y no se trata solo de la comida, también de nuestras actividades. Evita las distracciones mundanas, los entretenimientos ruidosos, las reuniones festivas
Es un día para la contemplación, para acompañar a María al pie de la cruz, para agradecer el sacrificio que nos abrió las puertas del cielo. La tercera y quizás más profunda advertencia del Padre Pío para el Viernes Santo concierne a algo que llevamos dentro: guardar rencor, resentimiento o negarnos a perdonar. Esta revelación toca el corazón mismo del mensaje de la cruz. Porque, ¿qué fue lo que Jesús dijo mientras lo crucificaban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón no es opcional en la vida cristiana, pero adquiere un significado extraordinario en el día que conmemoramos el perdón más grande de la historia. Padre Pío solía decir que la falta de perdón es como una cadena invisible que ata el alma y la mantiene prisionera. Es una herida que nosotros mismos mantenemos abierta. Y lo más triste es que muchos cristianos participan en todas las celebraciones del Viernes Santo, hacen ayuno, guardan silencio, pero mantienen su corazón cerrado al perdón. Es como construir un muro que impide que la gracia de la cruz entre en nuestras vidas. El santo de Pietrelcina enseñaba que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No necesitas sentir afecto por quien te hirió. Solo necesitas tomar la decisión de liberarlo y liberarte. Y el Viernes Santo es el momento perfecto para hacerlo, porque en ese día la gracia del perdón fluye con más abundancia desde el corazón traspasado de Cristo. Una mujer llegó un día al confesionario del Padre Pío. Llevaba años sin hablar con su hermana por una herencia familiar disputada. Mientras confesaba otros pecados, evitaba mencionar este resentimiento profundo. Pero el Padre Pío, con esa mirada penetrante que parecía leer los corazones, la interrumpió suavemente y le dijo: ¿Y qué hay de tu hermana? La mujer, sorprendida, comenzó a justificarse explicando todo el daño que su hermana le había hecho. El santo la escuchó pacientemente y luego le dijo estas palabras que ella nunca olvidaría: Hija mía, ¿crees que puedes recibir el perdón de Dios mientras te niegas a darlo? ¿Has mirado hoy la cruz? Él perdonó a quienes lo mataban. ¿Es tu dolor más grande que el suyo? La mujer salió del confesionario llorando. Ese mismo día llamó a su hermana. No fue una reconciliación fácil ni instantánea, pero fue el primer paso de un camino de sanación que transformó ambas vidas. Meses después, volvió a San Giovanni Rotondo para agradecer al Padre Pío. Él le sonrió y le dijo: No me agradezcas a mí, agradece a la cruz. El mayor milagro del Viernes Santo es el perdón. El perdón que pedimos en el Viernes Santo tiene muchas dimensiones. Primero, está el perdón que necesitamos recibir de Dios por nuestros propios pecados. Segundo, está el perdón que debemos ofrecer a quienes nos han herido. Y tercero, quizás lo más difícil, está el perdón que debemos concedernos a nosotros mismos. Padre Pío insistía en que muchas almas quedan atrapadas en esta última dimensión, la incapacidad de perdonarse a sí mismas. El demonio es astuto, decía Padre Pío. Cuando no puede mantenerte en el pecado, intenta mantenerte en la culpa excesiva. El santo sabía que el remordimiento que lleva al arrepentimiento es saludable, pero la culpa que nos paraliza y nos hace dudar de la misericordia de Dios es una trampa espiritual. En el Viernes Santo, contemplando la cruz, también debemos aprender a recibir el perdón para nosotros mismos. Una vez, un hombre atormentado por un grave error del pasado visitó a Padre Pío. Aunque ya se había confesado varias veces, no podía liberarse del peso de la culpa. Le dijo al santo: Padre, Dios nunca podrá perdonarme completamente por lo que hice. Padre Pío lo miró con compasión y señalando el crucifijo le respondió: Estás diciendo que tu pecado es más grande que su amor. Estás diciendo que lo que hiciste excede el precio que Él ya pagó por ti. Esa no es humildad, hijo mío, es orgullo disfrazado. Es como decirle a Dios que su sacrificio no fue suficiente para ti. Esta enseñanza nos muestra que en el Viernes Santo debemos abrir nuestro corazón en tres direcciones:
hacia Dios para recibir su perdón, hacia los demás para ofrecerles nuestro perdón y hacia nosotros mismos para aceptar que somos perdonados. Te propongo un ejercicio concreto para este Viernes Santo. Toma una hoja de papel y escribe los nombres de las personas a las que necesitas perdonar. Puede ser alguien que te haya herido profundamente o alguien con quien tienes pequeños resentimientos cotidianos. Junto a la cruz en tu hogar, lee esos nombres en voz alta y di simplemente: Jesús, así como tú perdonaste desde la cruz, yo elijo perdonar a esta persona. Te entrego mi dolor y mi derecho a la venganza. Dame la gracia de un corazón libre. Después, en otra hoja, escribe aquellas cosas por las que te cuesta perdonarte a ti mismo. Esas heridas que tú mismo te has causado o has causado a otros y que siguen pesando en tu conciencia a pesar de haberlas confesado. Coloca también esta hoja al pie de la cruz y di: Señor, acepto tu perdón completo. Creo que tu sangre es suficiente para limpiar todas mis culpas. Me libero de estos pesos y los dejo en tus manos misericordiosas. Padre Pío aseguraba que no hay oración más poderosa en Viernes Santo que la oración del perdón sincero. Es cuando más se asemeja nuestro corazón al corazón de Cristo. Y recordaba constantemente a sus hijos espirituales que el perdón no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también un acto de liberación para uno mismo. Quien no perdona se convierte en prisionero de su propio rencor, decía el santo. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma completamente el futuro. La práctica del perdón en Viernes Santo tiene un poder especial, porque en ese día conmemoramos el acto de perdón más grande de la historia, Dios mismo clavado en una cruz, pidiendo perdón para sus verdugos. Si Él pudo perdonar eso, ¿qué derecho tenemos nosotros a aferrarnos a nuestros pequeños o grandes resentimientos? Ahora que conoces estas 3 revelaciones del Padre Pío, quiero compartir contigo un ritual práctico para vivir plenamente el próximo Viernes Santo. No se trata de fórmulas mágicas, sino de pasos concretos que te ayudarán a experimentar la profundidad espiritual de este día santo, aprovechando al máximo las gracias que brotan de la cruz. Comienza la jornada con una oración de entrega. Al despertar, antes incluso de revisar tu teléfono, dedica unos minutos a consagrar este día. Puedes decir: Señor Jesús, en este Viernes Santo te entrego mi corazón, mis pensamientos y mis acciones. Quiero vivir este día unido a tu pasión salvadora. Este simple acto de consagración matutina marcará el tono para todo lo que sigue. Padre Pío recomendaba preparar el ambiente físico para facilitar el recogimiento espiritual. Si es posible, crea un pequeño altar en tu hogar. No necesitas nada elaborado. Un crucifijo, una vela, tal vez una imagen de la Virgen María al pie de la cruz. Este espacio sagrado te ayudará a mantener el enfoque durante todo el día, recordándote que este no es un día común. La preparación debe extenderse también a tu entorno digital. La noche anterior, avisa a tus contactos cercanos que estarás en recogimiento. Configura el modo no molestar en tu teléfono. Si debes trabajar, intenta reservar al menos pausas de silencio cada hora para conectarte brevemente con el significado del día. Padre Pío enseñaba que incluso en medio de las ocupaciones podemos crear desiertos interiores donde el alma se encuentra con Dios. Para las horas centrales, de 12 a 3 de la tarde, que corresponden a la agonía de Cristo en la cruz, procura crear un espacio de silencio y recogimiento. Si puedes, asiste a los oficios en tu parroquia. Si no es posible, reserva al menos una parte de ese tiempo para la lectura orante del relato de la Pasión según San Juan, capítulo 19. Enciende una vela frente a un crucifijo y lee lentamente, deteniéndote en cada escena, imaginando que estás allí, al pie de la cruz, junto a María. Padre Pío sugería una forma especial de lectura para el Viernes Santo.
No se trata solo de informarse sobre lo ocurrido, sino de contemplar cada detalle con el corazón. Cuando leas sobre la flagelación, detente y piensa, esto lo sufrió por mí. Cuando leas sobre la corona de espinas, pregúntate, ¿cuántas veces mis pensamientos impuros han clavado estas espinas? Cuando leas sobre la cruz a cuestas, reflexiona, ¿qué cruces me cuesta aceptar en mi vida? Esta lectura meditativa, que une texto sagrado y vida personal, era para el santo una de las prácticas más transformadoras. A las 3 de la tarde, hora de la muerte de Jesús, reza el rosario de la Divina Misericordia. Padre Pío tenía gran devoción a esta oración y afirmaba que especialmente en Viernes Santo tiene un poder extraordinario para obtener gracias de conversión y sanación. Si puedes, arrodíllate durante esos momentos. El santo explicaba que la postura corporal influye en la disposición interior. Arrodillarse es un acto de humildad que abre el corazón a la gracia. Después, toma unos minutos para realizar tu acto de perdón. Con un papel y lápiz, escribe los nombres de las personas a quienes necesitas perdonar. Y luego, en un gesto simbólico, rompe ese papel o quémalo, con las debidas precauciones, entregando esos resentimientos a la misericordia divina. Padre Pío insistía en la importancia de los gestos concretos. No basta con pensar en el perdón. Necesitamos materializarlo de alguna forma para que pase de la mente al corazón. El santo también aconsejaba practicar lo que él llamaba el examen de la cruz. Consiste en revisar nuestra vida a la luz del amor mostrado en el Calvario. Pregúntate, si Cristo dio su vida por mí, ¿qué estoy dispuesto a dar yo por Él? ¿Qué actitudes, hábitos o apegos necesito crucificar para resucitar a una vida nueva? Este examen, realizado frente al crucifijo, puede ser una poderosa experiencia de conversión. Para la noche, prepara una cena sencilla que mantenga el espíritu de ayuno, pan, agua, tal vez algunas verduras. Ofrece esta sencillez como un acto de unión con Cristo. Padre Pío enseñaba que la sobriedad en la alimentación agudiza la sensibilidad espiritual. Explicaba, cuando el cuerpo está menos ocupado en digerir, el alma tiene más energía para orar. Si vives con familia, propón compartir esta cena en silencio contemplativo, tal vez interrumpido solo para leer alguna breve reflexión sobre la pasión. Si vives solo, aprovecha este momento para escribir en un diario espiritual las gracias recibidas durante el día y los propósitos que has formado para vivir una vida más centrada en el misterio de la cruz. Antes de dormir, dedica unos minutos a una oración de gratitud por el don de la redención, por el amor infinito manifestado en la cruz. Padre Pío recomendaba terminar el Viernes Santo con un acto de esperanza. Aunque es un día de dolor, sabemos que ese dolor desemboca en la alegría de la resurrección. Por eso, sugería rezar antes de dormir: Señor, con tu muerte has vencido mi muerte. Con tus heridas has sanado mis heridas. Con tu amor has transformado mi vida. Espero en ti, porque sé que después del Viernes Santo siempre llega la Pascua. Este ritual, inspirado en las enseñanzas del Padre Pío, puede transformar tu experiencia del Viernes Santo, convirtiéndola en un verdadero encuentro con Cristo crucificado y resucitado. No se trata de realizar mecánicamente estos pasos, sino de vivirlos con el corazón abierto, permitiendo que cada gesto exterior refleje y alimente una transformación interior. Como decía el santo, no basta conmemorar la pasión de Cristo una vez al año. Cada cristiano debe vivir en su corazón el misterio de la cruz todos los días. El Viernes Santo es una oportunidad especial para profundizar en ese misterio y dejar que nos transforme para siempre. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas 3 poderosas revelaciones del Padre Pío para el Viernes Santo. Recordemos: evitar el ruido exterior e interior, respetar el carácter sagrado del día en nuestra alimentación y comportamiento, y sobre todo,
Abrir nuestro corazón al perdón. 3 claves que pueden transformar completamente nuestra experiencia de este día santo. Quiero dejarte con una oración inspirada en las enseñanzas de Padre Pío. Puedes hacerla tuya este Viernes Santo. Señor Jesús, en este día santo me coloco a los pies de tu cruz. No quiero pasar por este día como lo hace el mundo, sino como lo vivió María, en silencio, en dolor, pero también en fe profunda. Te pido que quites de mí todo ruido, toda distracción, toda frialdad. Enséñame a contemplar tus llagas. Ayúdame a unir mis dolores a los tuyos, mis silencios a tu silencio, mi vida a tu cruz. Perdona mis pecados, lava mi alma con tu sangre y dame la fuerza para perdonar como tú perdonaste. Hoy te entrego todo, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi pasado y mi futuro. Que este Viernes Santo marque un renacimiento en mi fe. Que yo muera para el mundo y resucite contigo en la Pascua. Amén. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Gracias, Padre Pío, por enseñarme a vivir el Viernes Santo. Tu comentario ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. No olvides dar like a este video, compartirlo con alguien que necesite estas revelaciones y, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que fortalecerá tu vida espiritual. Recuerda que juntos formamos una comunidad de fe y tu apoyo nos permite seguir difundiendo estos tesoros espirituales a más hermanos en Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre, y que Padre Pío interceda por ti y por todos tus seres queridos. Hasta nuestro próximo encuentro. Have you ever stopped to think about the immense power possessed by the Holy Cross? That wood on which Christ shed the last drop of his blood, that altar of redemption where heaven and earth met, that sign that terrifies demons and opens the doors of eternity for those who embrace it with faith. But tell me, when September 14th arrives, the day of the exaltation of the Holy Cross, do you experience it as a celebration in heaven, or does it pass unnoticed like any other day on the calendar? Have you ever noticed that many Christians, despite being devout, let this precious day slip by without really knowing how to live it? It is like having a treasure in your home and not knowing where the key to the casket is. Dear brothers and sisters, September 14th is no ordinary day. It is the solemn proclamation of Christ's victory over sin and death. It is the moment when the entire Church bows before the mystery of the greatest love ever manifested. But there is more. There are special practices, deeply recommended by saints such as Saint Pio of Pietrelcina, who transform this day into a stream of graces for your soul, for your family, and even for your deceased loved ones. Today I want to reveal to you 3 things that you absolutely must do on the day of the Holy Cross. 3 simple but very powerful acts that can change the course of your spiritual life. And the third, listen carefully, almost no one remembers it. And yet it is a hidden treasure that Padre Pío fervently recommended because it moves the merciful heart of God in a very special way. If you have a devotion to the Holy Cross and believe in its power of transformation, write in the comments, "In the cross is my victory." This is not just a symbolic gesture, but an act of faith that draws heaven's protection upon you. Your testimony can touch the heart of someone else who is going through a difficult time. I promise you that what you are about to discover are not simple popular devotions or traditions of the past. They are spiritual keys that the great mystics have used to open the doors of the supernatural. Practices that have the power to attract miracles, protection, and extraordinary graces into your life.
It is no coincidence that saints like Padre Pío, marked in his own flesh by the signs of the Passion, made these gestures their daily strength. But be careful, the enemy of our souls knows well how powerful this day is and will do everything to distract you, to make you think that it is just a liturgical feast like many others. Do not fall into this trap. What you are about to learn has the power to transform not only September 14th, but your entire spiritual life. Stay with me until the end, because the third revelation will leave you speechless. It is something I discovered by reading the private writings of Padre Pío, a practice that he himself defined as the greatest charity we can perform, but that today, in the age of haste and distractions, is almost completely forgotten. And yet, when you learn about it, you will understand why the saints considered it the secret to opening the heart of God and obtaining impossible graces. The Feast of the Exaltation of the Holy Cross is not simply a liturgical memorial that gets lost among the many celebrations of the year. It is the celebration of a discovery that changed the history of Christianity forever and is also the key to understanding why this day has such special spiritual power. It all began in 326 AD, when Saint Helena, mother of the Emperor Constantine, went on a pilgrimage to Jerusalem. It was not a courtesy visit, but a mission guided by the Holy Spirit. Helena had a burning desire in her heart to find the authentic wood on which the Savior of the world had died. After extensive research and excavations, 3 crosses were found on Mount Calvary. But which one was Jesus? Tradition tells us that a seriously ill person was placed on each of the 3 crosses. Only upon touching one of them did the man feel instantly healed. It was the cross of Christ, still imbued with the divine power that had wrought our redemption. From that moment on, Christians understood that this sign was not a simple memory of the past, but a living and active presence of the Paschal mystery. Saint John Chrysostom, one of the great doctors of the Church, spoke words that still make us tremble with emotion today. The cross is brighter than the sun, because in it Christ conquered death. This was not a poetic metaphor, but the description of a spiritual reality. The saints understood this perfectly. That is why they kissed it with tears in their eyes, carried it on their chests, and raised it in processions, like those showing the key to heaven. But there is one who understood the mystery of the cross more than any other saint of our time, Padre Pío of Pietrelcina. Think about it for a moment. This man bore in his body the same wounds as Christ. His hands bled every day for 50 years. His feet were pierced, his side was open. It was as if Jesus wanted to give us a tangible sign. Look, the cross is not just a symbol of the past, but a present reality that can transform the lives of those who embrace it with faith even today. Padre Pío often repeated, "The cross is the greatest book that God has given us to read," and he had read this book not only with his eyes, but with his very flesh. Every time he celebrated Holy Mass, when the moment of consecration arrived, his face was transfigured. Those who saw him say that it seemed as if they were seeing Jesus himself on Calvary. It was not theatricality, it was real participation in the mystery of the Passion. This is why September 14th cannot be just another day for us. On this date, the Universal Church commemorates not only a historical event, but proclaims a truth that can transform our existence. The cross is victory. The cross is hope. The cross is the door through which all the graces of heaven pass. Saint Faustina, the great mystic of divine mercy,
confessed that she found her greatest spiritual light precisely in moments of contemplation of the crucifix. BL, when I let the gaze of Jesus crucified penetrate my soul, he wrote, I feel that all darkness dissolves and a peace is born in me that the world cannot give. But be careful, brothers, the enemy of our souls knows very well how powerful this day is. He knows that when a Christian truly lives September 14th according to the heart of God, extraordinary things happen. For this reason he will try to distract you, to make you think that these are just traditions of the past, to convince you that you have more important things to do. Do not listen to him. What you are about to discover are the 3 practices that Padre Pío recommended for living this holy day, so that heaven opens up and pours down upon you a torrent of blessings. 3 simple gestures within everyone's reach, but so powerful that they have the power to change the course of your spiritual life. The first thing you absolutely must do on the day of the Holy Cross is to contemplate. Do not look distractedly, do not glance quickly while doing something else. Contemplation means stopping before a crucifix, whether it be in your home, your parish, or even your workplace, and dedicating some profound time to looking at Christ nailed to the cross. But how can we truly contemplate? Listen carefully, because this is not an exercise that you can do lightly. First of all, find a moment of silence, turn off your phone, remove distractions, put aside the thoughts of the day, then stand before the crucifix with the heart of a child approaching his father. Do not see that image as a picture hanging on the wall or as an object of religious decoration. What you have before you is your Savior. He is the one who loved you to the point of dying for you. Begin by looking at his face. Notice how the crown of thorns has marked his forehead, how his eyes are heavy with suffering, but still full of love. Then look down. Look at those hands pierced by nails, hands that blessed the children, that broke the bread, that touched the lepers. Look at that open side from which blood and water flowed, a symbol of the early church and of the sacraments that still nourish us today. But here is the most important part. As you contemplate, begin to talk to him. Don't recite memorized prayers, but open up to him as you would to your best friend. Ask him, Jesus, for whom did you endure these wounds? What do you want to tell me today with your silence on the cross? What suffering in my life can I unite with your passion? Saint Faustina confessed that it was precisely in these moments of sincere contemplation that she received her greatest spiritual illuminations. When I fix my gaze on Jesus crucified, she wrote in her diary, I suddenly understand things that the human mind could never understand on its own. It is as if heaven opened up and whispered its secrets to me. Don't be surprised if tears come to your eyes during this contemplation. Don't hold them back, because often they are tears of purification. Before the greatness of Christ's love, the heart is moved, repents, and purified. In those moments you are experiencing what the saints call the washing of tears, a special grace that cleanses the soul more than any other act of penance. Padre Pío used to contemplate the crucifix for hours at a time. Those who saw him said that his face was transfigured as if he really saw Jesus alive before him. A priest used to say in the cross, I find all the answers to my questions, all the consolation for my sufferings, all the strength to continue on my journey. And he added, those who contemplate the cross with faith can no longer remain the same, but there is an aspect of contemplation that many neglect, the offering of one's own sufferings. As you look at the suffering Jesus,
Offer him your struggles, your sorrows, your worries, even those small daily setbacks that weigh on your heart. Tell him, Jesus, I unite my sufferings to yours. What I endure is nothing compared to what you have suffered, but I offer you everything so that it may not be wasted, so that it may become an occasion of grace for me and for the people I love. UNC. This gesture of union with the Passion completely transforms the meaning of suffering. You are no longer alone in the face of life's difficulties, but you have beside you the most faithful companion, the one who has experienced every type of human pain and can perfectly understand what you are going through. There is no prayer more powerful than that of the soul that unites itself to Christ on Calvary. At that moment your words take on infinite value, because it is no longer you who prays, but Christ himself who prays in you and with you. This is why the saints said, "There is no problem that is not resolved at the foot of the cross. There is no heart that is not softened by contemplating Christ crucified." You know, many people, just like you, have felt the desire to deepen their spiritual life and discover the secrets of prayer that made the saints great. That's why we have prepared something very special for you, the ebook, The Power of the Rosary, with Padre Pío, Miracles, Protection and Divine Graces. This spiritual treasure can really help you transform your daily prayer. You will learn to recite the Rosary with greater devotion and depth. You will discover the miracles and testimonies of those who have already experienced its power. You will learn about Padre Pío's teachings and the most significant phrases on prayer. You will also receive a 30-day prayer guide with daily intentions to strengthen your faith, and you will have access to special prayers of protection, healing and deliverance. The Rosary was Padre Pío's great weapon, and today it can become yours too. As he himself said, the Rosary is the most powerful weapon against the enemy of our souls. Don't miss this opportunity to strengthen your spiritual life with a material that has already helped thousands of people live a deeper and more authentic faith. To download it, simply click on the link in the comments. The second thing you should do on the day of the Holy Cross is to kiss the cross with true devotion. It may seem like a simple gesture, perhaps even a little childish, but the saints teach us that kiss contains an act of immense love, a declaration of faith that resonates all the way to heaven. Padre Pío often repeated to his spiritual children, "The cross is the greatest book that God has given us to read." And kissing this holy book is like saying to him, "Lord, I accept your word, I accept your will, I agree to walk together with you." It is not an empty or mechanical gesture, but an act of conscious and profound love. Many faithful have the habit of kissing the crucifix when they rise in the morning and when they go to bed at night. It is a beautiful tradition that creates a spiritual bridge between waking and resting, between the beginning and the end of each day. But on the day of the exaltation of the Holy Cross, this gesture takes on a special echo in heaven, because it is united with the prayer of the entire Church that on that day solemnly venerates the mystery of our redemption. How to do it the right way? Do not be satisfied with a hasty kiss given in passing. Kneel before the crucifix with the same respect that you would have if you were in front of the Holy Father or a person you love deeply. First look at the face of Jesus, then slowly approach, and while you kiss his pierced feet or his wounded hands, whispers from the depths of his heart, "Jesus, in your cross I trust, in your cross I rest, in your cross I find my victory." This kiss has an extraordinary power of protection. In fact,
The devil viscerally hates the sign of the cross and trembles before a soul that truly loves it. Saint Anthony of Padua recounted that often, when he was tempted by the evil one, it was enough for him to kiss the crucifix with faith, for all temptations to immediately vanish like mist in the sun. This is not superstition, but a spiritual truth proven by centuries of experience of the saints. The cross is the symbol of Christ's definitive victory over evil, and when we kiss it with love, it is as if we were declaring that we are on the side of the victor. It is a gesture that attracts divine protection and drives away the forces of evil that would harm our soul. Padre Pío had a particular devotion to this gesture. Those who lived with him recounted that they often saw him kissing the large crucifix in his cell, especially in moments of greatest difficulty or suffering. When he kissed the cross, a brother confided, "I feel Jesus kissing me in return, and every pain becomes more bearable." There is a profound difference between kissing the cross on any given day and doing it on the feast of the Holy Cross. It is like the difference between lighting a candle in a dark room and lighting it during a big celebration. The gesture is the same, but the context gives it special power and meaning. On September 14th, when you kiss the crucifix, you are spiritually united with millions of Christians all over the world who are making the same gesture of love. And now, brother, I must reveal something to you that will leave you speechless. What you are about to discover is the third gesture that Padre Pío recommended for the Feast of the Holy Cross. And it is so powerful that it has the power to free souls from purgatory and to attract special protection from heaven upon you. It is a practice that almost no Christian remembers anymore, and yet Padre Pío called it the greatest charity we can perform. Prepare yourself, because what you are about to hear will change forever the way you live this holy day. And we come to the third thing, the one that almost no one remembers, and that Padre Pío recommended with particular urgency. On September 14th, the day of the exaltation of the Holy Cross, offer a Holy Mass, or at least participate in one, for the souls in purgatory. If you cannot go to church, join spiritually in a Mass and offer it with this specific intention. I will explain this to you right away, and when you understand it, you will be struck by the wisdom of this practice. The souls in purgatory are souls already saved, souls who have conquered paradise, but who must still purify themselves from the consequences of their sins before entering into full glory. They are suffering in the purifying fire, but that suffering has a meaning. It is preparing them for the beatifying encounter with God. Now the cross is precisely the key that opens the gates of heaven for them. Every Holy Mass is the reenactment of the sacrifice of Calvary. It is Christ who offers himself anew to the Father for our salvation. And when we offer this Mass for the deceased, it is as if we were directly applying to them the fruit of the cross of Christ, which is the Eucharistic sacrifice. Jesus himself revealed this to Saint Gertrude. Of the great truth that should make every Christian heart tremble with emotion. Every Mass offered with devotion for the deceased frees a torrent of souls from purgatory. One or two souls, but a torrent. Can you imagine the joy of those souls who suddenly see the gates of eternal bliss open before them? And Padre Pío knew this well, and, for this reason, he used to say to his spiritual children, "The suffrage for the souls in purgatory is the greatest charity that we can perform, greater even than the corporal works of mercy, because here we are speaking of freeing souls from suffering and introducing them to the infinite joy of paradise." But why does this practice become even more powerful on the day of the Holy Cross?
Because on that day the entire Church celebrates the mystery of redemption, and every prayer, every sacrifice, every Mass offered on that day participates in a special way in the saving power of the cross. It is as if heaven were particularly open to receive our intentions and to fulfill them with extraordinary generosity. Many Christians pray on September 14th for their families, for their work, for their personal problems, and this is right and holy. But how many remember the deceased? How many think of offering Holy Mass for those souls who, no longer able to merit for themselves, depend completely on our charity? And yet, what greater gift can we give them than to apply to them the fruit of the cross of Christ, which is the holy sacrifice of the Mass? It is a gift that is worth more than all the treasures of the earth because it can shorten their suffering and introduce them to eternal beatitude. And here is an aspect that you may not know, but which will fill your heart with joy. When you offer a Mass for the deceased, especially on the day of the Holy Cross, a wonderful spiritual bond is created between you and those souls. Imagine for a moment their joy when they receive the news in purgatory. Today someone has offered the Holy Cross for you. Today someone has remembered your suffering. At that moment their spiritual chains are broken, the purifying flames are dimmed, and many souls can finally ascend to heaven with immense gratitude. But the extraordinary thing is that those souls who have just arrived in paradise do not forget who helped them. They immediately become our intercessors before the throne of God. It is a magnificent exchange of love. You help them to leave purgatory. They help you to remain firm on the path of salvation. It is a communion between the pilgrim church that we are on earth and the church in purgatory that they are awaiting glory. For this reason Padre Pío pleaded, help the souls in purgatory, make them feel that they are not forgotten, and you will see how many graces you will receive in return. It is not a commercial contract with heaven, but the purest expression of Christian charity. When we do good, without expecting anything in return, God Himself is moved and showers us with blessings, and the souls we have helped to free become special guardian angels for us and our families. Now stop for a moment and imagine what happens when you put these three gestures into practice on the day of the Holy Cross. Visualize the scene. On the morning of September 14th, you wake up with a different purpose in your heart. It is not a day like any other, but a special appointment with heaven. You approach the crucifix in your home and begin to contemplate it. Little by little, the weight of daily worries lightens, your thoughts are purified, and that peace that only Christ can give is born in your heart. Then, with reverence, you kneel and kiss those holy wounds, feeling that in that gesture you are declaring your total belonging to Him. Finally, you leave for Holy Mass with a precise intention in your heart, to offer everything for the souls in purgatory. But what happens on the other side of the cross? Invisible world? The souls in purgatory immediately receive the benefit of your prayer. Some of them, who were waiting for that very act of charity to be freed, finally see the gates of paradise open before them. It is a moment of indescribable joy, a liberation that they have perhaps waited for years. And in return, you receive special protection. Those souls who have just arrived in heaven become your special intercessors. They pray for you, watch over you, and ask God to fill you with graces. It is like having very powerful friends who never forget you and who can obtain favors for you that you would never be able to deserve on your own. But there is more.
When you live the day of the Holy Cross in this way, something changes profoundly within you. You are no longer the same Christian you were before. You have discovered the transforming power of the cross. You have experienced firsthand the power of charity towards the deceased. You have experienced that communion of saints that unites heaven, earth, and purgatory. Many people who have begun to practice these gestures report having noticed extraordinary changes in their spiritual life, a greater peace. Inner peace, special protection in times of difficulty, a stronger faith, a new ability to face daily suffering. It is not magic, it is the logic of divine love. When we truly love, God showers us with His blessings. Padre Pío often repeated this to his spiritual children. Those who love the cross protects them, and those who serve the dead serve them from heaven. This was his personal experience, lived day after day for 50 years of priestly life. But be careful, dear brother, the enemy of our souls knows very well how powerful this day is and will do everything to prevent you from living it as you deserve. He will send you distractions, sudden commitments, thoughts of doubt. He will whisper to you, "Do you think that these gestures are enough to change something? Don't you have more important things to do? Don't you listen to him?" Remember that every time a Christian truly lives the day of the Holy Cross, according to the heart of God, the kingdom of darkness trembles, because it knows that on that day souls are freed from purgatory, intercessions in heaven and on earth multiply, and the number of those who have understood the infinite value of the cross increases. That is why it is so important that you do not let this day pass by as if it were just another day. What you have learned today can truly mark a before and after in your spiritual life. 3 simple gestures, 3 keys of grace, 3 doors that open towards the supernatural. September 14th, therefore, can no longer go unnoticed by you. Contemplate the crucifix deeply, kiss it with love and participate in Holy Mass, offering it for the deceased. 3 acts that together form a single great act of love towards God and towards the brothers and sisters who have preceded us in the house of the Father. The day of the Holy Cross, therefore, can no longer be a date that goes unnoticed on the calendar for you. Now you know what to do. Contemplate the crucifix deeply, letting its gaze of love penetrate your heart. Touch the cross with the devotion of one who knows how to touch the most precious wood in the universe and participate in Holy Mass, offering it for the souls in purgatory who await your charity to be freed. 3 simple gestures, 3 keys of grace, 3 doors that open to the supernatural, but above all, 3 concrete ways to say to Jesus, "I too want to share in the mystery of your cross. I too want my life to be a response of love to your sacrifice." Remember the words of Saint Andrew the Apostle when he saw his martyrdom approaching. Instead of running away or complaining, he exclaimed with joy, "O precious cross, so long desired, with joy and trust I come to you." This is the attitude that all of us Christians should have towards the cross. Not fear, not annoyance, but joy and trust, because we know that in it lies hidden the secret of true happiness. Padre Pío understood this perfectly. For 50 years he bore in his body the same wounds as Christ and never once complained. On the contrary, he thanked the Lord for allowing him to share in his passion in such a special way. The cross, he said, is the stairway that leads to heaven. Those who embrace it with love already have a foretaste on earth of the joy of paradise. This day of the Holy Cross can truly mark a before and after in your spiritual life if you live it with faith,
with love and with that small spark of sacrifice that the saints teach us. Don't let it pass as if it were just another day. Embrace the cross, and the cross will embrace you with the eternal promise of heaven. Now I want to ask you something important. If these teachings have touched your heart, if you feel that the Lord is calling you to live differently on September 14th, write in the comments your intention for this day of the Holy Cross. Tell us for whom you want to offer Holy Mass, what cross you carry in your life and wish to unite to that of Christ. Your testimony can be of great encouragement to other brothers and sisters who may be going through a difficult time. And if this message has done you good, don't keep it just to yourself. Share it with the people you love, with your family, with friends who are searching for a deeper meaning in their faith. Today more than ever we need to rediscover the value of the cross, to understand that in it there is not only suffering, but victory, hope, and eternal life. Our channel exists for this very reason, to bring the light of the saints into homes, to make known the treasures of Christian spirituality, to help every soul walk more quickly towards heaven, but we need your help to continue this mission. If you believe in what we do, if these videos are helping you grow in faith, support us with a like, subscribe to the channel and activate the notification bell. Every gesture of support allows us to reach more people, to bring the consolation of the gospel into more homes, to make the beauty of our Catholic faith known to those who perhaps had forgotten it or had never truly discovered it. Together we can build a large spiritual family united by the same faith and the same love for Christ crucified. And if you want to take a step further, consider becoming a member of our channel. In this way you will help us to produce ever better content, and in return you will receive exclusive materials to deepen your prayer life. May this day of the Holy Cross be for you the beginning of a new spiritual season, richer in graces, more full of peace, closer to the heart of Jesus. And always remember, in the cross is your victory, in the cross is your hope, in the cross is the promise that one day, if you are faithful, you too will be able to say like Saint Andrew, "With joy and trust I come to you, O precious cross." May God bless you, and may Padre Pío intercede for you. See you in the next video, and may the Holy Cross always be your protection and your strength. Ti sei mai chiesto se nella tua stessa camera da letto ci sia qualcosa che potrebbe bloccare le grazie del cielo? Qualcosa di così piccolo, di così innocuo, che nemmeno ti accorgi che è diventato una porta aperta per il nemico? Fermati un secondo, guarda intorno a te, cosa hai appeso alle pareti? Che immagini conservi nei cassetti? Che musica risuona nella tua stanza? Può sembrare estremo, ma i santi e i grandi esorcisti ci hanno sempre insegnato che gli oggetti parlano, che hanno una carica spirituale e che possono attirare benedizioni o disgrazie. San Pio da Pietrelcina, il nostro caro Padre Pío, gridava contro gli orrori del mondo moderno, contro quelle mode che invitano al peccato, contro libri impuri, contro immagini oscene. Diceva: il demonio è come un cane rabbioso legato con una catena, morde solo chi si avvicina troppo. E cosa succede se siamo noi stessi a portare quel cane nella nostra camera, con poster, film o persino decorazioni che esaltano la violenza, l'esoterismo o la sensualità? Si avvicina il giorno della Madonna del Carmine, quella madre così tenera che viene a portarci il suo scapolare, la sua promessa di salvezza e il suo amore materno. Ma come potrà abitare la Vergine nella tua casa se forse ci sono oggetti, abitudini o persino pensieri che non le piacciono? Pensa a questo.
La Madonna del Carmine vuole che tu indossi il suo santo scapolare, vuole liberarti dal purgatorio, proteggerti nel momento della morte. Ma come potrà adempiere pienamente la sua promessa se nella tua stessa casa ci sono angoli bui dove il maligno si sente a suo agio? Ci sono persone che conservano amuleti per ogni evenienza, figure che non hanno nulla a che fare con la fede cattolica, immagini di presunti santi che in realtà sono invenzioni senza l'approvazione della Chiesa. Altri hanno libri di magia, romanzi erotici, carte dei tarocchi nascoste solo per curiosità. Tutto questo allontana gli angeli. Tutto questo fa piangere il cuore immacolato di Maria. Non te lo dico perché tu viva nella paura, ma perché apri gli occhi spirituali. Oggi il cielo vuole fare una pulizia profonda nella tua vita. Oggi la Madonna del Carmine, con la sua mano delicata, vuole aiutarti a purificare la tua camera, il tuo rifugio, il tuo santuario personale. Immagina che la stessa Madre di Dio entrasse nella tua stanza. Quali cose ti vergogneresti che lei vedesse? Quali oggetti sentiresti l'urgenza di nascondere? Questo è ciò che devi togliere prima del 16 luglio, il giorno grande della Madonna del Carmine. Se credi nella protezione della Madonna del Carmine, scrivi nei commenti: Madre del Carmine, purifica la mia casa. Il tuo gesto aiuterà questo messaggio a raggiungere più persone che ne hanno bisogno. Ma attenzione! Quello che ti rivelerò tra poco potrebbe scioccarti. Resta fino alla fine, perché scoprirai esattamente cosa ha trovato Padre Pío nelle case dove il demonio aveva fatto il nido e soprattutto come puoi liberartene per sempre. Padre Pío aveva una sensibilità straordinaria per il mondo spirituale. Riusciva a percepire immediatamente se in una casa c'era qualcosa che non andava. Una volta disse a una donna che venne da lui: «Figlia mia, nella tua casa è qualcosa che offende il Signore. Vai e togli tutto ciò che non appartiene al cielo». Molti pensano che siano solo superstizioni, ma la Chiesa ha sempre insegnato che gli oggetti possono essere benedetti o maledetti. Pensa ai rosari benedetti, alle medaglie, alle reliquie dei santi. Tutti questi portano con sé una forza spirituale positiva. Ma se questo è vero per il bene, perché non dovrebbe esserlo anche per il male? Quando entri nella tua camera, l'atmosfera che respiri dipende anche da ciò che hai scelto di tenere lì. Quelle foto di attori seminudi sui muri, quei libri che parlano di occultismo solo per cultura, quelle statuette di Buddha che hai comprato perché sono belle. Tutto questo crea un'atmosfera spirituale e non è un'atmosfera di pace. Ascolta questa storia che mi ha colpito profondamente. Un sacerdote esorcista mi raccontò di una famiglia a Napoli che non riusciva più a dormire bene. I bambini facevano incubi terribili. I genitori litigavano continuamente. La casa sembrava maledetta. Durante la benedizione della casa, il sacerdote notò in camera da letto un quadro che rappresentava scene di violenza, comprato in un mercatino dell'usato. «Questo deve andare via», disse con fermezza. La famiglia esitava. «Ma padre, l'abbiamo pagato caro». Il sacerdote rispose: «E quanto vale la vostra pace?» Appena tolsero quel quadro e lo bruciarono, la pace tornò in casa come per incanto. I bambini ricominciarono a dormire sereni. I genitori smisero di litigare per futilità. Non sto dicendo che ogni oggetto sia posseduto, ma che certi oggetti creano un'atmosfera che non è compatibile con la presenza degli angeli. La Madonna del Carmine vuole portare il cielo nella tua casa, ma come può farlo se tu stesso hai riempito gli spazi con cose che appartengono al mondo delle tenebre? Rifletti su questo. Pensa ai poster di cantanti che inneggiano alla morte, ai libri di magia che hai dimenticato in un cassetto, a quei gioielli con simboli esoterici che indossi solo perché sono alla moda. Tutto questo è come lasciare la porta aperta quando fuori è una tempesta. Il maligno non ha bisogno di grandi occasioni, gli basta una piccola crepa per infilarsi.
Padre Pío diceva: il demonio ha più paura di un'anima in grazia che di 1000 che vivono nel peccato. Ma come puoi vivere in grazia se il tuo stesso ambiente è pieno di cose che ti allontanano da Dio? È come voler fare una dieta stando in una pasticceria. L'ambiente stesso diventa una tentazione continua. La Madonna del Carmine, attraverso il suo scapolare, ci promette protezione, ma questa protezione funziona meglio quando noi facciamo la nostra parte. E la nostra parte inizia proprio da qui, dalla scelta consapevole di cosa permettiamo nel nostro spazio più intimo, nella nostra camera da letto, dove riposiamo, dove sogniamo, dove iniziamo e finiamo ogni giornata. Ma non basta sapere cosa togliere, devi anche sapere come farlo nel modo giusto. Se vuoi approfondire ancora di più la tua conoscenza e rafforzare la tua fede attraverso la preghiera più potente che Padre Pío ci ha insegnato, abbiamo qualcosa di speciale per te. Molte persone, proprio come te, cercano di comprendere meglio la loro spiritualità e il potere trasformante del rosario. Per questo abbiamo creato l'ebook Il potere del rosario con Padre Pío. Miracoli, protezione e grazie divine. Questo tesoro spirituale ti aiuterà a imparare a recitare il rosario con più devozione e profondità, a scoprire i miracoli e le testimonianze di chi ha già sperimentato il suo potere e a conoscere gli insegnamenti e le frasi più significative di Padre Pío sulla preghiera. Include anche una guida di 30 giorni di preghiera con intenzioni quotidiane per rafforzare la tua fede e preghiere speciali di protezione, guarigione e liberazione. Il rosario è stata la grande arma di Padre Pío e oggi può essere anche la tua. Per scaricare questo materiale che ha già trasformato la vita di migliaia di persone, clicca sul link fissato nei commenti. Ora torniamo a scoprire come trasformare concretamente la tua camera in un vero santuario mariano. Padre Pío aveva alcune regole molto precise per mantenere gli ambienti spiritualmente puliti. Prima di tutto, diceva sempre, la confessione è il bagno dell'anima. Ascolta bene questo. Non serve a nulla pulire la casa se il cuore è sporco. Prima di toccare qualsiasi oggetto nella tua camera, vai a confessarti. Libera la tua anima dal peso del peccato, perché solo un'anima in grazia può discernere veramente cosa appartiene a Dio e cosa no. Poi procurati dell'acqua benedetta, non quella che hai in casa da anni, ma acqua fresca, benedetta di recente da un sacerdote. Porta anche un crocifisso, preferibilmente benedetto, e se hai una medaglia di San Benedetto, ancora meglio. San Benedetto è il santo protettore contro le influenze maligne e la sua medaglia ha un potere particolare per scacciare tutto ciò che non viene da Dio. Ecco come procedere passo dopo passo. Entra nella tua camera e prima di tutto fai il segno della croce. Invoca lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, illumina la mia mente perché io possa vedere con i tuoi occhi. Poi inizia a guardare con occhi nuovi tutto quello che hai intorno. Quelle riviste di moda che mostrano corpi seminudi. Via. Quei libri che parlano di energie, cristalli, chakra. Via. Quella musica che inneggia alla violenza, al sesso o alla disperazione. Via. Quei soprammobili che hai comprato nei mercatini orientali senza sapere cosa rappresentano. Via. Tutto quello che non puoi guardare insieme a Gesù e Maria deve uscire dalla tua camera. So che può sembrare drastico, ma ascolta cosa successe a una signora di Roma che soffriva da anni. Aveva sempre mal di testa martellanti, non riusciva a riposare bene, si sentiva sempre agitata senza motivo apparente. Un giorno un sacerdote esorcista le chiese di descrivergli la sua camera. Lei iniziò: «Padre, è una camera normale, ho un bel quadro che rappresenta una donna nuda, ma è arte rinascimentale. Ho alcuni libri di yoga e meditazione trascendentale. Ho dei cristalli che mi hanno regalato per l'energia positiva». Il sacerdote la fermò. «Figlia, hai descritto un altare pagano.
non una camera cristiana. Quella donna fece una pulizia completa quella stessa sera. Tolse tutto, benedisse la stanza con acqua santa, mise un crocifisso al posto del quadro e un'immagine della Madonna al posto dei cristalli. Da quella notte iniziò a dormire come non faceva da anni. Ma non basta togliere, bisogna anche aggiungere le cose giuste. Metti un bel crocifisso, ben visibile, non uno di quelli moderni che sembrano più un oggetto di design che un simbolo sacro, ma un crocifisso che mostri chiaramente il sacrificio di Cristo. Aggiungi un'immagine della Madonna, possibilmente quella del Carmine, se stai preparando il suo giorno. Tieni sempre a portata di mano un'ampolla di acqua benedetta per aspergere il letto prima di dormire. Il rosario non dovrebbe mai mancare. Padre Pío diceva: il rosario è l'arma più potente contro Satana. Non tenerlo in un cassetto come un soprammobile, ma in vista, magari sul comodino, pronto per essere usato. E usalo davvero, anche solo una decina prima di addormentarti può cambiare completamente la qualità del tuo riposo. Alcune persone mi chiedono: ma posso tenere libri di filosofia, di storia, di scienza? Certo, Dio è la fonte di ogni vera conoscenza. Il problema non è la cultura, ma tutto ciò che va contro la morale cristiana o che apre porte all'occultismo. Un libro di Dante va benissimo, un libro di magia no. Un CD di musica classica va benissimo, un CD di musica death metal no. L'importante è che tutto nella tua camera parli di bellezza, di purezza, di elevazione verso Dio. Quando la Madonna del Carmine verrà a visitarti, e ti assicuro che lo farà, deve sentirsi completamente a casa. Ma è qualcosa di ancor più profondo che devi sapere. Ma perché è così importante prepararsi per il giorno della Madonna del Carmine? Perché lo scapolare che lei ci dona non è un semplice oggetto devozionale, è un patto d'amore, un contratto spirituale tra te e la Madre di Dio. Quando indossi lo scapolare del Carmine, stai dicendo a Maria: io appartengo a te, tu sei la mia madre, guidami verso tuo figlio. Padre Pío portava sempre lo scapolare del Carmine sotto l'abito religioso. Diceva che era come avere sempre Maria vicino al cuore. Ma attenzione, lo scapolare non è un amuleto magico. Non funziona automaticamente come una medicina. Funziona solo se tu vivi davvero come figlio di Maria. Cosa significa vivere come figlio di Maria? Significa imitare le sue virtù, la purezza, l'umiltà, l'obbedienza a Dio. Significa fuggire il peccato come lei fuggì tutto ciò che poteva offendere il Signore. Significa amare Gesù sopra ogni cosa, proprio come fece lei per tutta la vita. La promessa dello scapolare è meravigliosa. Chi muore indossandolo non andrà all'inferno. Ma questa promessa vale solo per chi vive in grazia di Dio, per chi si confessa regolarmente, per chi cerca davvero di seguire i comandamenti. Non è un salvacondotto per vivere nel peccato pensando che tanto poi Maria ci salverà all'ultimo momento. Ecco perché la pulizia della tua camera è così importante. Non si tratta solo di togliere oggetti, si tratta di prepararsi spiritualmente a ricevere questo grande dono. È come quando prepari la casa per un ospite importante. Non ti limiti a nascondere la polvere sotto il tappeto, ma fai una pulizia vera, profonda, perché vuoi che l'ospite si senta davvero benvenuto. La Madonna del Carmine vuole fare di te un suo cavaliere, un suo soldato nella battaglia spirituale contro il male. Ma quale generale darebbe le armi a un soldato che tiene il campo pieno di nemici? Prima devi scegliere da che parte stare, e questa scelta si vede dalle piccole cose. Da cosa guardi, da cosa leggi, da cosa ascolti, da cosa tieni nella tua camera. Padre Pío raccontava spesso di come la Madonna gli apparisse circondata di luce e di come questa luce scacciasse immediatamente ogni ombra, ogni tristezza, ogni tentazione. Ma diceva anche che questa luce non poteva entrare dove c'era disordine spirituale, dove c'erano oggetti
o pensieri che la offendevano. Quando avrai pulito la tua camera, quando avrai messo il crocifisso al posto d'onore e l'immagine della Madonna del Carmine ben visibile, quando avrai eliminato tutto ciò che non doveva essere lì, allora potrai veramente capire cosa significa la presenza di Maria nella tua vita. Non sarà più solo una devozione, ma un'esperienza. Sentirai una pace che prima non avevi, un sonno più sereno, una protezione che non saprai spiegare, ma che percepirai chiaramente. I tuoi sogni saranno più belli, le tue preghiere più intense. La tua giornata inizierà e finirà sotto lo sguardo materno di colei che ha schiacciato la testa del serpente. Il 16 luglio è vicino. Hai ancora tempo per fare questa preparazione, per rendere degna la tua camera di ricevere la visita della Regina del Cielo. Ma ora viene la parte più importante. Cosa devi fare concretamente, oggi stesso? Ora voglio darti una sfida concreta, qualcosa che puoi fare oggi stesso, appena finisci di guardare questo video. Ti sfido a entrare nella tua camera con un crocifisso in mano o con un'ampolla di acqua benedetta. Se non ce l'hai, va in chiesa e procuratela subito. È urgente. Prima di entrare, fermati sulla soglia e prega così: Spirito Santo, aprimi gli occhi dello Spirito, fammi vedere quello che tu vedi, aiutami a riconoscere tutto ciò che non appartiene al regno di Dio. Poi entra e inizia a guardare con occhi nuovi, ascolta il tuo cuore, prendi tutto quello che senti che non dovrebbe essere lì. Non ascoltare la voce che ti dice «ma l'ho pagato caro» o «ma è solo un oggetto». Ascolta quello che lo Spirito Santo ti sta suggerendo. Se senti anche solo un piccolo dubbio su qualcosa, toglilo. È meglio esagerare in sicurezza che correre rischi spirituali. Fai un bel sacchetto con tutto quello che devi eliminare. Non regalarlo ad altri, non trasferire il problema ad altre persone. Se sono libri o riviste, bruciali se puoi farlo in sicurezza, oppure gettali nei rifiuti. Se sono oggetti di valore economico, ma spiritualmente dubbi, vendili e dai i soldi in beneficenza. Trasforma il male in bene. Poi prendi l'acqua benedetta e aspergi tutta la camera, partendo dalla porta e muovendoti in senso orario. Mentre lo fai, recita il Padre Nostro e l'Ave Maria. Spruzza bene gli angoli, dove spesso si annidano le energie negative. Spruzza il letto, l'armadio, la scrivania. Ora arriva il momento più bello. Invita la Madonna del Carmine a prendere possesso di questo spazio. Inginocchiati davanti al crocifisso o all'immagine di Maria che hai messo, e prega così: Madonna del Carmine, Madre mia dolcissima, questa camera è tua, vieni ad abitare qui. Che qui regni solo Gesù, che qui entrino solo gli angeli. Proteggimi quando dormo, guidami quando mi sveglio, benedici ogni momento che passo in questo luogo sacro. Finisci recitando una decina del rosario, proprio lì, nella tua camera purificata. Vedrai che pace scenderà nel tuo cuore. È la pace che viene direttamente dal cielo, il segno che la Madonna ha accettato il tuo invito e ha preso possesso del tuo spazio più intimo. Fallo oggi, non rimandare a domani. La Madonna del Carmine ti sta aspettando. Ricapitoliamo insieme quello che abbiamo scoperto oggi. Abbiamo visto che gli oggetti hanno una forza spirituale che possono attirare benedizioni o maledizioni. Abbiamo imparato da Padre Pío che il demonio cerca sempre una porta aperta per entrare nelle nostre vite, e spesso quella porta sono proprio le cose che teniamo nelle nostre case. Abbiamo capito che preparare la nostra camera per il giorno della Madonna del Carmine non è solo una questione di pulizia fisica, ma di purificazione spirituale. È il modo per dire a Maria: Madre, io ti voglio davvero nella mia vita, non solo a parole, ma con i fatti. Lo scapolare del Carmine che riceverai non sarà più solo un pezzo di stoffa, ma diventerà veramente quello che deve essere: un segno della protezione materna di Maria, un'armatura spirituale contro il male,
una promessa di salvezza che ti accompagnerà fino all'ultimo respiro. Immagina questo momento, quando la tua camera sarà purificata, quando avrai messo il crocifisso al posto d'onore e l'immagine della Madonna ben visibile, quando avrai eliminato tutto ciò che offendeva il cielo. Allora succederà qualcosa di meraviglioso. Non sarai più solo nella tua stanza, ci sarà sempre qualcuno con te, Maria Santissima, la madre che veglia sui suoi figli. I tuoi risvegli saranno più sereni, perché il primo sguardo sarà per il crocifisso e per l'immagine di Maria. Le tue serate saranno più pacifiche, perché reciterai il rosario in un ambiente benedetto. I tuoi sogni saranno protetti dalla presenza degli angeli, che Maria porta sempre con sé. E quando arriverà l'ora della tua morte, perché prima o poi arriva per tutti, non avrai paura, perché saprai che quella madre che hai onorato ogni giorno nella tua camera, quella madre a cui hai consacrato il tuo spazio più intimo, sarà lì ad aspettarti per accompagnarti in paradiso. Padre Pío diceva: la Madonna è più madre di quanto lo siano tutte le madri messe insieme. Immaginatela, se tua madre terrena venisse a trovarti, non prepareresti la casa nel migliore dei modi. Non toglieresti tutto quello che potrebbe darle fastidio, un quanto più dobbiamo farlo per la Madre del Cielo. Ora ho bisogno del tuo aiuto. Scrivi nei commenti se hai mai sentito che qualcosa di strano succedeva nella tua camera, oppure se dopo aver tolto certi oggetti hai sentito sollievo. Condividi la tua esperienza, perché può aiutare altri fratelli che stanno vivendo la stessa situazione. E se questo video ti ha aperto gli occhi, se hai sentito che lo Spirito Santo ti stava parlando attraverso queste parole, condividilo con 3 persone che hanno bisogno di fare questa pulizia spirituale. Così aiutiamo più anime a vivere sotto il manto di Maria. Se farai quello che ti ho insegnato oggi, scrivi nei commenti «Casa purificata per Maria» e racconta cosa hai sentito. Ricorda le parole di Padre Pío: pregate, abbiate fede e non vi preoccupate. La protezione è più vicina di quanto immagini. Dove ci è Maria, ci è Gesù, e dove ci sono loro, il demonio fugge terrorizzato. Che la Madonna del Carmine ti benedica e ti regali il suo scapolare come chiave del paradiso.